They protect and defend the Tanganyika Law Society Act. You have anything to say? Naomba tusi-interrupt this ceremony. Kama kuna, if you are wise, you have a word of wisdom to give us, let this settle and then we'll give you audience. Please. Let's observe protocol. Tunafuata na viongozi wote wa chapter zones office bearers, exclude zonal leader. Kwa tunaomba wote waliotangazwa wapite mbele, kimaanisha zonal representative to the AGM and zonal executive committee members. Watu waliotangazwa jana tunaomba wapite mbele kwa ajili ya kuapishwa. Kwa kila zone kama wapo
me by the Tanganyika Law Society, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Tanganyika Law Society Act, Caps 307, and all the Wanaofuata ni wale viongozi wote waliochaguliwa kwenye nafasi za chapa conveners. Kama wapo, tunaomba wapite mbele kwa ajili ya kuapishwa. Kama convener kwenye chapa zote, kama mpo, tafadhali wapite mbele wasikuapishwe. Wale waliopo. Please go ahead and read the book loudly. Go ahead. That's it. We are going to start. Next.
Sasa zinazofuata kwa zone leaders pia tunawa zone leaders ambao ni kama ni council. Ndio kwa hiyo leo tunaomba tupeleke. Kama liko ni chini kwa hiyo hapo. Walikuwa wanafanya hivyo kidogo. Wewe na kwa kuchelewa. Ndio wanapoendelea. Kuna watu tu wasio wanaendelea. Ndio. It's read the oath loudly. Microphone. Yeah. There you go. Go ahead. Go ahead and read the oath loudly, please. I don't get it. Where that will be don't only the government member. You sign the oath. And your name? Judge, please read the assembly obviously. Thank you. Nafuata nafasi ya mwenyekiti wa TLS. Heche tafadhali au superintendent. Heche, Heche. Edward Heche. Yes. Edward Heche. Do solemnly swear
that I faithfully execute the duty of the chairperson of the Association of Young Learners and the Young Council member entrusted to me by the Tanganyika Law Society, and will do the best of my ability to preserve, protect, and defend Tanganyika Law Society Act, Step 2, Step 307, and all regulations made therein. So help me God. Pia atakabidhiwa cheti chake sababu alikuwa ni review. Na elekea sasa karibu na mwisho, omba alicholeviwa kama honorary trader aweze kupita mbele kwa ajili ya kuapishwa. Honorary trader. Please lift up your right hand and then the oath now. I, Christopher Alex Mageka, do solemnly swear that I will faithfully execute the duties of the honorary treasurer and entrusted to me by the Tanganyika Law Society, and will to the best of my ability preserve, protect, and defend the Tanganyika Law Society Act, Cap 307, and all the regulations made therein. So God help me. Yeah, so yes, so help me God. Good help. Can you inside the oath and make a name? Nafuata nafasi ya Vice President Aisha Sinda. Aisha Sinda.
I, Aisha Ali Sinder, do solemnly affirm that I'll faithfully execute the duties of the office of the Vice President of the Tanganyika Law Society and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Tanganyika Law Society Act, Cap 307, and all the regulations made therein. So help me, Allah. Tunafuata sasa nafasi ya rais wa Tanganyika Law Society, Harold Sungusia. I, Harold Gilead Sungusia, do solemnly swear that I will faithfully execute the duties of the office of the President of the Tanganyika Law Society and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Tanganyika Law Society Act, Chapter 307, and all regulations made therein. So help me God. Members of Tanganyika Law Society, my task is now over, so I'm retiring to where I was. But before I retire, I wish to congratulate all those members who actually were elected legally into this our society. May God bless you. Just before I leave, I have a friend of mine, Chief Wilfred Alexander Lucas Mirambo, the 1973 lawyer from the University of Dar es Salaam. We were together in 1965. So I came with him and he's here with us. He's Chief Mirambo. Thank you, Chief, for attending. Kwa wale ambao hawakuweza kufika kwa ajili ya zoezi la kuapishwa leo, Regulation GN namba 598 inaelekeza kwamba watatakiwa kwenda kuapishwa kwenye their respective chapters na most senior lawyer. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye hajaapishwa leo, ahakikishe kwamba kwenye chapter yake au zone yake anaenda kuapishwa as soon as possible na the most senior lawyer anayepatikana kwenye eneo hilo. Asanteni sana. That marks the end of our mandate. Just as a passing word, a parting word rather, not passing. Let me congratulate the outgoing governing council for a job well done. We worked together very well.
And let me also congratulate the incoming Governing Council, and we look forward to continued cooperation. And I wish every member of the Tanganyika Law Society all the best in the coming season. Thank you very much, and God bless everyone. Sasa tutaelekea kwenye zoezi la kupiga picha. Yes, zoezi la kupiga picha. Tutakuwa na picha ya wale viongozi wote waliochaguliwa kwa level ya Governing Council. Tuomba wapite mbele. Kwa hiyo naomba mpite mbele, council members mliochaguliwa. Tafadhali naomba mpite mbele. Naomba msimame hapo. Pamoja na president, vice president, chair wa NYL, honorary treasurer, hao wote ni council members. Alafu kwenye viti vya mbele hapa tutaomba wale wajumbe wa kamati ya uchaguzi waweze kupita kukaa viti vya mbele hapa kwa ajili ya picha ya pamoja na viongozi waliochaguliwa. Okay, tunashukuru kama mmemaliza. Baada ya zoezi hilo naomba kamati ije vyake. Wajumbe wa kamati, tunashukuru sana. Baada ya hapo tutaomba wale viongozi wanne, rais, vice president, honorary treasurer na mwenyekiti wa IOL wakae kwenye viti vya mbele hapa, alafu wengine tubaki nyuma kwa ajili ya picha ya pamoja. Mr. President. Karibu. Yes. Vice President. Honorary treasurer. Okay, picha ya mwisho ni Governing Council pamoja na ED na katibu wa kamati ya uchaguzi.
Baada ya hapo, picha ya mwisho ni governing council iliyopo ambayo imechapishwa tayari na governing council iliyoondoka. Naomba wote pite mbele tupate picha ya pamoja. Baada ya hapo ni GC hawa wapya pamoja na secretariat popote walipo. Secretariat. Governing council na secretariat. Secretariat wote popote mlipo, karibuni mbele. Ni Excom members sasa peke yao pamoja na ED. Baada ya hapo ni Excom peke yao. Itakuwa picha yetu ya mwisho leo. Asanteni, zoezi letu la picha limekwisha. Asanteni sana. Sasa Secretariat, naomba mtusaidie kutoa viti hivi hapa mbele tafadhali. Secretariat mlioko ndani humu. Jamani, makofi kwa wingi kwa viongozi wetu wapya. Ratiba inayofuata sasa
Ninaomba kumkaribisha rais wa TLS aseme neno. Rais wetu Harold Sungusia. Karibu. Karibu, Mr. President. Governing Council wote, tafadhali tunaomba mpite mbele. Governing Council wote mlioapishwa leo. Governing Council members, tunaomba mpite mbele. Kwenye viti hivi. Kabla tujasikia neno kutoka kwa rais. Kama kuna mtu ambaye hajasign registration inayozunguka huko, tafadhali tunaomba sana wanachama walioko ndani ya ukumbi huu usign registration form inayozunguka. Tafadhali sana. Karibu Mr. President. Asante sana. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Waheshimiwa senior advocates na wasalimu, shikamoo. Na wale wenzangu junior au ambao tunalingana, habari za saizi. Sipo kupoteza muda, na washukuru tena, na naomba nizungumze kwa lugha ya Kiingereza sababu session ilikuwa inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza. Dear members of Tanganyika Law Society, today is the day that the Lord Almighty has made. Surely we are rejoicing and we are glad in this particular day. It's a great, momentous day which has dawned, heralding the beginning of 7 new chapters, which are hope, progress, life, success, happiness, unity, and prosperity, building on the foundations which were laid down by our predecessors, Professor and the outgoing Governing Council. Asante sana. Tunashukuru. We are building on it. I stand before you today, humbled and honored, to thank you very much for the elections that went very democratically yesterday. And we heard the voice of lawyers. You have said it. You have decided. You actually meant it. Thank you all. Thank you, everyone. Thank you very much. On behalf of the Governing Council, thank you very much. I want to take this opportunity to thank you all who supported us and those who particularly supported us through their challenges in this journey of leadership of our noble profession. Those who supported us, be it positively or negatively, the way we perceived it, but surely all of those were supports, and they were actually unwavering supports. We received encouragements, and we also saw your commitments in the cause of making Tanganyika Law Society elections more democratic, fair, free, and credible.
We are very grateful to the Electoral Committee. Thank you very much, Mr. Chair and the committee. We are very grateful to the work and your dedication and commitment that you showed us. I would like to emphasize that what we need right now is unity. Unity towards safeguarding the welfare of our members, mobilizing resources and expanding our array of beneficial stakeholders and partners that will see us together taking TLS a step higher. We have come a long way and we cannot afford to be complacent. We must continue to work together, support one another, and strive towards a common goal of promoting the legal profession in Tanzania. I want to make it very clear that we will not tolerate any form of financial indiscipline, unethical conducts, laziness, incompetences, cowardice, indulgence, business as usual attitudes within our society. We also proclaim war unto the bush lawyers, the so-called vishokas, and we now declare that their doomsday has arrived. We need as a society to maintain high standards of professionalism, integrity, and excellence in all of our dealings. As we move forward, we must work hard to formulate enabling policies that will create an environment conducive to the growth and development of the legal profession. We must review the regulatory laws and remove the bottlenecks that hinder our progress as professionals. We shall immediately begin to review the TLS Act, the Advocates Act, and all subsidiary legislation made thereunto, and submit our recommendations to the relevant authorities for consideration. This will require a collective effort, and I am confident that we can achieve this goal together. That's why we say one society, one team. TLS will take a lead in supporting our nation, advising our government, and engaging the members of the general public with regards to law reforms, legal aid, and constitutional building process in our country. We have a responsibility to ensure that the legal system in Tanzania is fair, just, and accessible to all. We must strive to make a positive impact on the lives of ordinary Tanzanians by advocating for their rights and freedoms. My message to the Governing Council, my fellows, there is an old view that leadership is something bestowed upon you by the members. It comes with the authority associated with your job title. That requires you to be rigid and conservative. The new view is that leadership is everyone's responsibility. You must help leading our team regardless of our job titles and the levels of authorities. And that is, we are required to be progressive and visionary. My message to the Secretariat, there is an old view that to advance in your career, you must do what is expected of you according to your job description. And that condones business as usual and no creativity at all. The new view that I am requesting you to take and adhere to is a new view which says that to advance in your career, you should do whatever it takes to create value for your team and your organization, which is TLS. Even if it is not expected, and even if it requires you to go beyond your job description, that requires you, among other things, to go an extra mile. Be creative,
be visionary, and make sure that you are deliverable, driven in your undertakings, meaning that your performance will be measured by the deliverables, not the number of days that you have been in office or number of times that you have attended sessions, but what have you delivered to your institution? In conclusion, I want to assure all of us that we are committed. We are committed to serving Tanganyika Law Society with dedication, passion, and integrity. Dr. Martin Luther King Jr. once said, "We need leaders, not in love with money, but in love with justice." I will repeat. Dr. Martin Luther King Jr. once said, "We need leaders, not in love with money, but in love with justice. Not in love with publicity, but in love with humanity." So we are going to serve in this society with being driven by justice and humanity. As for me and the Governing Council, we shall serve justice and humanity. I believe that together we can achieve great things, and I am excited to work with each and every one of you towards this goal. Thank you once again for your support, and let us move towards united in our quest for better future of our legal profession in Tanzania. One society, one team. Now, having said this, allow me to very briefly request the Secretariat, because I know we were having an agenda. Ni kweli? Tulikuwa na mkutano wetu ambao ulianza na unatakiwa uhitimishwe. We have not concluded the meeting yet. Yes, so the Governing Council that opened the meeting has vacated the office. The new Governing Council has been now given this space in the office, has been sworn in now. And I believe that we have the duty to conclude our AGM, because now the regulations are saying that immediately after the new council is sworn in, then the old council vacates the office. Now, the ones that opened this August body has already vacated the office. So we have the duty, we are having the duty now to finalize the business which was begun by our fellow predecessors. Asante sana, Mheshimiwa Professor. So allow me to take this opportunity as well to naomba jamani kwa makofi mengi tumpigie professor na baraza lake linaloondoka makofi mengi wakati nikimshika mkono kwa niaba ya incoming council. Asante sana. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Asante sana. Nashukuru sana. So, Mariam, you guide us in terms of the remaining agenda so that we can finalize. Did I get seated, please? Thank you. Dear members of the AGM, allow me to refer you back to the agenda items of our meeting. And the last final agenda is the AOB, meaning any other business. We expected to receive any notification if there is any AOB, but if there is none, then we can finalize an AOB. How many? Can we just be mindful of our time so that we can manage time? How many? How many AOBs? We can see number 1, number 2, number 4. We have 4, 5, 6, 7 AOBs. 7 AOBs. I mean, any other business items that you need to do. So let us start from that angle so that we can very briefly, and then we move forward. Karibu.
Asante sana Mheshimiwa President, pia mwenyekiti wa kikao chetu. Ninaomba kufahamu kilicho ni wakili SACCOS, sijaisikia kabisa. Sijaisikia kabisa wakili SACCOS. Asante sana mjumbe. Nisikusikia jina lako tafadhali. Daniel Samuel. Ndugu Daniel Samuel anauliza kuhusu wakili SACCOS. Bila shaka secretariat tutakuwa na majibu. Labda tuyapokee yote alafu tukianza kuyajibu pengine mengine yanaingiliana. Tuende mkono unaofuata. Karibu. Mr. President. Yes, Mr. Congratulations. Thank you. Sasa hii camera nanipiga picha. I want to be eye to eye. Congratulations. Thank you, sir. Two things. The first one maybe, which is a little bit minor, is procedural. I was invited to this AGM. I'm not supposed to be the duly elected representative. But I had a member of the secretariat talking about registering names. And then secretariat wako wengi tu, makaratasi hatuyaoni. So when I leave, I don't know, nimeandikishwa, sijaandikishwa. Just a bit of clarification. But on a more substantive issue, we have seen the leadership that has been elected across the board, and taking a leaf from the national level, governance at the national level, we are noticing that leadership coming in without proper orientation sometimes inatuletea hizi changamoto tunazosikiaga huko. I was wondering whether there are resources allocated, whether there is a segment allocated before they get into their positions to be able to conduct something like an induction. And it can be done electronically wherever they are. But I want to know if that space is there so that at least all the challenges that were raised, the issues that were raised can be addressed in the course of your term. Thank you. Thank you so much, Mr. Nyanduga. Asante sana. We have a hand over there. Nashukuru kwa nafasi Mheshimiwa Rais na chairperson wa kikao. Mimi langu lilikuwa ni moja tu. Jina lako tafadhali. Naitwa Victor Kweka. Tunatambua kwamba kuna shauri ambalo liko mahakamani kuhusu swala la East Africa. Lakini vile vile shauri lile halihusiani na vitambulisho ambavyo vimeshikiliwa vya mawakili ambao wapo na wengine wanashindwa kuperform kazi zao wanapokwenda makazini, wanapokwenda kwenye vituo vya polisi, wanazuiliwa kwa sababu hawana IDs, na IDs zimezuiliwa kwa sababu hawajalipa fee East Africa. Kwa nini muongozo wako kama rais kwenye hili ili tuweze kuokoa mawakili ambao wengi wanazuiliwa kufanya kazi zao kwa sababu hawana vitambulisho? Asante ndugu Victor Kweka. Any other? Mkono. Tuje kati sasa. Omba twende haraka kwa sababu ya muda tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mimi naitwa Julius Lukumai. Ina swali moja tu kuhusiana na annual subscription fee ya 2000 ya mwaka huu. Mheshimiwa Rais, nilipoingia kwenye akaunti yangu mimi binafsi, subscription fee ilikuwa ni shilingi 1,108,000. Na nilipolipa ile pesa, baada ya muda kidogo tena nikakuta kuna ongezeko la shilingi 3,000. Sasa nimeshangaa kwa sababu haikuwa ni mimi binafsi, na bahati nzuri nilifuatilia kwenye zono, kwenye chapter yangu nilimuuliza baadhi ya viongozi lakini sikupata jibu sahihi. Kwa hiyo kwa naomba maelezo kwamba inakuja kwamba tunapo subscription fee tunalipa alafu inatokea tena unaongezea 2,000 3,000, inatokana na kitu gani? Asante Mheshimiwa Rais.
Nakushukuru sana ndugu Lukumai. Ana mikono inazidi kuongezeka. Tulihesabu mikono 6 lakini imezidi. Twende tu. Mheshimiwa Rais, na mimi nakushukuru. Kwa majina naitwa Deusdedit Maginga na ni kiongozi wa chapter ya Kinondoni. Nilikuwa naomba, nina mambo matatu. Jambo la kwanza, nimeona zonal leader wakiwa wanapewa VAT. Sasa nimeshindwa kuelewa, sisi chapter leader tuliofanya kazi kubwa tulikuwa na zonal leader ambaye hajawahi kukaa kikao hata kimoja mwaka mzima, alafu anapewa cheti, sisi hatupewi VAT. It's very unfair, very frustrating. Na mkumbuke tunafanya kazi, kwa mfano wakati naingia madarakani chapters zilikuwa hazianza kuwa allocated pesa. Kwa wale wanaojua, nilikuwa natumia pesa zangu kuhost vikao vya chapter. Sasa leo zone leader ambaye hajakaa kikao hata kimoja anapata cheti, it's very unfair. That is one. Secondly, nilikuwa na jambo moja kidogo nilikuwa nataka kulizungumza hapa. Pamoja na kwamba GC mtakaa na nyinyi mtaliona linavyofaa. Tunafanya kazi kama chapters. Na ni lazima ikumbuke kwamba tunafanya kazi kwa kujitolea. Nobody is paid. We are doing it for free. Sasa unapokuwa unafanya kazi for free, ni lazima pia utengenezewe mazingira mazuri ya kufanya kazi nasipokuwa na mistrust. Naomba uende straight kwenye point. Sasa swali langu ni kwamba nilikuwa ninaomba sana, kuna utaratibu ambao umetengenezwa sasa hivi lina ile GC iliyopita. I believe ilikuwa ni kwa nia njema, lakini mimi naona huu utaratibu utafrustrate chapter sana na hazitafanya kazi kabisa. Utaratibu huo nitauleta kwako kwa maandishi, mheshimiwa, nisipoteze muda mwingi. La mwisho, lakini kwa upekee sana, nilikuwa naombi hivi, sina uhakika kama rais wa TLS ana gari analolitumia. Jamani, tuwe na rais ambaye akitoka kwenye mikutano anatumia gari yake binafsi. Hatuwezi kuwa na gari la kwa ajili ya rais ngarao akitoka kwenye mikutano ya kitaifa, basi liwe ni gari lenye hadhi. Asante. Asante sana bwana Maginga. Naomba tuwe mikono isiongezeke sana, hatutamaliza leo. Ndio maana naomba sasa tuone mikono ambayo ipo, kwa sababu naona maswali yanazidi kuzaliwa. Tuone mikono ambayo ipo, tuwape namba tumalize. Hii ilikuwepo miwili, naona kuna mkono wa 3 pale. Kwa hiyo itakuwa ya mwisho hiyo nabe. Asante. Asante Mheshimiwa Rais, naitwa George Njoka, nikupongeza na timu yako kwa kuchaguliwa. Yangu yalikuwa mawili lakini limoja nimeshasemewa, la swala la vyeti. Hilo ni vizuri likatazamwa kwa sababu kuna ambao kwa kweli wamemaliza muda wao, wengine tunaendelea, kwa hiyo vitu vingetolewa ingependeza. Lakini jambo la pili ni swala la protokali. Ningeomba kamati ya uchaguzi litazame protokali za kupishana hapa liko a bit disorganized. Who does what at what time? Niliona hapa watu wanataka kuvalishwa majoho hapa, wakaenda kuvalia kwenye kona, wakaenda ndani, nani anamuita nani, wamekuja hapa, president ameshasimamisha wanataka kuongea, mwingine anatoa matangazo, a bit disorganized. Kama angepatikana mtu wa protokali kwenye kamati ya uchaguzi, ile process one step after the other, hata waandishi wa habari hapo na ulikuwa unaona wapiga picha wanapata shida, wapige picha gani, anamshtukia mtu ameshapewa mkono kule, huyu kachomoka huku, is a bit disorganized. Kwa hiyo ningependekeza kuwepo na proper protocol written one ya mtu ambaye atasimamia swala zima la kuapisha na utaratibu mzima wa kumalizia katika utaratibu za uchaguzi. Asante sana. Nashukuru sana ndugu Njoka. Naendelea nyuma yako. Naomba nikupongeze Mheshimiwa Rais. Pongezi za dhati. Naitwa Abdul Bwanga kutoka Morogoro. Mheshimiwa Rais, nilikuwa na pendekezo ama ombi kama sio swali. Mheshimiwa Rais, kuna swala la uwepo wa mihuri, hii mihuri ya tunaita digital stamps. Kuna changamoto zinatokea kwamba digital stamp hizi haziko backed up na sheria yoyote, nathubutu kusema hivyo. Inatokea changamoto, unakuja nyaraka imegongwa muhuri wa zamani. Kama wakili unakataa kugonga na wewe muhuri wako kwa kuwa wakili aliyeanza katumia muhuri wa zamani.
na unataka atumie muhuri mpya kama ulionao wewe. Changamoto inakuja, wakili mwenzio anakuuliza, okay, ni mkataba mimi kwa ajili ya muuzaji nimegonga muhuri wa zamani, kwa ajili wa mnunuzi una muhuri mpya na unakataa kugonga hadi na mimi niwe na muhuri mpya. Wakili nisaidie, sheria ipi inatuongoza? Swala hilo mheshimiwa limekuwa ni changamoto, binafsi limenikuta na nimekwisha poteza wateja zaidi ya 3 kwa ajili ya swala hilo. Ningeomba kupitia kikao hiki mheshimiwa utoke mwongozo, wala tuwepo na sheria ambayo inatuback up, na tukiongea swala moja wote tuwe na msimamo mmoja. Nashukuru, ni hayo tu mheshimiwa. Asante sana ndugu yangu Bwaga. Asante. Kulikuwa na mkono mwingine pale wa mwisho. Asante Mheshimiwa Rais, kwanza ningependa kuwapongeza viongozi wote mliochaguliwa. Mimi naitwa Barnabas Nyalusi, natokea Iringa chapter. Swala langu ni moja tu, hofu. Tukiangalia turn up ya wanasheria katika masuala mazima ya shughuli za TLS, mimi binafsi inanitisha. Turn up ni ndogo sana, na siku inavyozidi kwenda inapungua. Shida ni nini? Shida ni nini? Nafikiri governing council yako ulichukulia hili kama changamoto. Shida ni nini? Ukiangalia turn up ya young lawyers wamepiga kura watu 55. Chapter zones, kwa mfano natolea mfano Central Zone wamepiga kura watu 20. Zone yenye watu zaidi ya 1500. Kwa uchaguzi mkuu huu wamepiga watu 850, 815 na 40, around that. Chama chenye wanachama active zaidi ya 9,000, 8,000 kupiga kura watu 800, less than 10%. Kwa kweli si hali nzuri. Sababu zinazotolewa mimi binafsi naona hazina msingi. Sababu sijui za uchumi naona hazina msingi binafsi. Kwa tatizo ni nini? Watu wanapoteza interest na chama au shida ni nini? Ilitokea hadi suggestion kwenye zones kwamba kwa nini uchaguzi wa zones basi kama watu wanaona gharama usifanyike kwenye zones husika. Kwa hiyo nafikiri Mheshimiwa Rais na Governing Council yako, tafadhali tuangalie, itafika mwisho wa siku tutakuja watu 20 tu kuja kwenye uchaguzi mkuu, alafu tunachukua ukumbi mkubwa kama huu kwa gharama kubwa. Hata ukiangalia tu shughuli zinazofanyika naona tunaingia gharama kubwa, watu hawaoni thamani yake. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, naomba hilo liangaliwe. Asante sana. Nakushukuru sana ndugu Nyalusi. Kulikuwa na mkono wa mwisho huku, kulikuwa sijamuona. Tafadhali wa mwisho kabisa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Ninaitwa Elisaria Mosha, natoka Dar es Salaam, Ilala Zone. Kwanza nakupongeza kwa ushindi wa kishindo pamoja na Governing Council na wengine wote. Shukuru sana. Naomba utakapokwenda kuanza kazi yako kwenye Labor Division ya High Court, sijajua kama maeneo mengine yakoje, lakini kwa sisi tunaokaa Dar es Salaam kuna mgongano mkubwa sana wa kimaslahi kati ya mawakili pamoja na watu wanaojiita legal personal representative. Mawakili wamekumbwa na tatizo, pata clients wanakwenda kwenye stage either kuanzia let's say CMA, wanakwenda High Court, wanakwenda labda mpaka Court of Appeal, lakini in between kwenye execution stage wanatokea hawa legal personal representative. Kirahisi tu unamkuta yuko mahakamani amepeleka labda notice ya kukutimua kazi wewe wakili. Sasa hili limeleta shida na limekwenda mpaka kwenye level ya management ya mahakama ya kazi, lakini wamefikia mahala wakashindwa. Sasa tunataka kujua jinsi hawa personal representative walivyoteuliwa, waliteuliwa kwa sheria ipi? Sisi mawakili kwa maana nyie TLS na tuko kwa ajili ya kulinda maslahi na ethics za mawakili. Sasa inapotokea personal representative anafikia mahala pa kuingiliana na kazi za mawakili,
ni vizuri sasa unapokwenda kuanza hii kazi yako uanzie hapo ili uweze kushape, ili wakili awe kwenye eneo lake la kufanya kazi mpaka kwenye finality. Asante sana. Nakushukuru sana ndugu Mosha. Asante sana ndugu zangu mawakili. Sidhani kama kuna any other business zaidi ya haya ambayo mmeibua. Naomba nimkaribishe ED. Kuna ambao yanaenda moja kwa moja kwa secretariat. Kwa mfano kulikuwa na kwanza ilikuwa inahusu wakili SACCOS. Nini kimetokea? Naweza kwenda moja baada lingine tafadhali. Nafikiri uli take notes. Naomba utumie microphone hii kwa sababu ya vyombo vya habari. Asante President. Naomba kujibu maswali yanayohusu secretariat ambayo yanahusiana na policy, especially la labor division. Utaendelea nayo President. Status ya wakili SACCOS nitamwachia mwenyekiti wa SACCOS John Mwangombola atakuja clarification on who should vote and register. Watu wote ambao wamehudhuria AGM wanapaswa kuregister. Command print inakuambia kwamba bado hujamaliza kulipia, kwa sababu kitambulisho kinatoka pale ambapo unamalizia kulipia. Kwa hiyo the fact kwamba TLS ni compulsory